our number one way is repeating, and then we'll use another thing, that is the method of lengthening word groups. We're going to learn the structure of the sentence and how do we use those structure. We will use those structure by lengthening the word groups. Okay. So, for example, I'm going to give you an example. Suppose I try. I try. This is a structure of the verb I do. I do form. I have told you that there are 7 tense and 4 structures. 7 tense is I do আমি করি, I did আমি করেছিলাম, I will do আমি করব, I'm doing আমি করছি, I was doing আমি করছিলাম, I will be doing আমি করতে থাকবো, I have done আমি করেছি. So this is the 7 sentence. And what are the 4 structures? 4 structures is the I do আমি করি, I don't do আমি করি না, do you do তুমি কি করো, don't you do তুমি কি করো না. So these 7 sentences and 4 structures. Together it will be 28 structures, and by those 28 structures we can construct each and every sentence by using the tense. And there will be, this is the verb structure, and as well as there will be non-verb structures, and there are also 28 non-verb structures, so 20 non-verb structures. And by using those you can use those structures and make sentences. Those sentences actually you need not use the tenses. Now, what the method we use to learn those structure? By lengthening the word group. So what do you mean by lengthening the word group? Suppose I'm going to use I do. So I do, that means instead of the do you can use I go, I play, I sleep, I talk, I wake up early in the morning, I run faster than you, I come, I listen, I read, I repeat, I talk. There you can use so many words instead of in place of the I do. So how do you lengthening the word or lengthening the sentence? For example, I try. The meaning of Bangla is the I try. আমি চেষ্টা করি. I try. Then কি হবে? I try to play football every evening after Asr to keep my health or to keep my body fit and sound. এই যে আমি বিদ্যুৎ সেন্টেন্সটাকে বড় করলাম, আমি যদি এভাবে বলি যে I try not to waste my time, আমি চেষ্টা করি আমার সময়টাকে নষ্ট না করার জন্য. I try not to waste my time. Even I try to utilize my unproductive time. আমরা এখানে বলতে পারতাম যে ইভেন এমনকি I try to utilize, আমি ব্যবহার করতে চেষ্টা করি, ইউটিলাইজ করতে চেষ্টা করি my time. এখানে my time না বলে my unproductive time, অর্থাৎ আমি আমার টাইমটাকে তো ইউটিলাইজ করতে চেষ্টা করি, ইভেন আমি আমার আনপ্রোডাক্টিভ টাইমটাকেও ইউটিলাইজ করতে চেষ্টা করি। কিভাবে? প্রপারলি, সো দ্যাট যাতে আই ক্যান প্রসপার ইন লাইফ, আমি জীবনে উন্নতি করতে পারি। সো এই যে একটা সেন্টেন্সটাকে ডিফারেন্ট ওয়ার্ড গেথে গেথে বড় করতে পারা, মেইন বেসিক স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকবে সেন্টেন্সের, এবং এই বেসিক স্ট্রাকচারের সাথে অনেকগুলো ওয়ার্ডকে গেথে 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 আমাদেরকে শব্দ তৈরি করতে হবে। সাধারণত whenever we want to speak or we want to express our thought in English, in that time we what should I say, we mess the structures with the words. আমাদের স্ট্রাকচার কোনটা আর আমাদের ওয়ার্ড গুলো কোনটা এটা আমরা একদম পুরো ভুলায় ফেলি। সাধারণত সাপোজ আমি আমার একটা কথা বলতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্ট সিম্পল সেন্টেন্স কে এক্সপ্রেস করে, আমি সাধারণত যেটা করি, সাপোজ আমি সাধারণত প্রত্যেকদিন বিকেলে ফুটবল খেলি, এই যে সাধারণত প্রত্যেকদিন ফুটবল খেলি, ইট উইল বি আ প্রেজেন্ট সিম্পল সেন্টেন্স। কিন্তু আমরা এখন যখন বলতে যাই এটা কি প্রেজেন্ট সিম্পল সেন্টেন্স হবে নাকি আই এম প্লেইং ফুটবল এভরিডে আফটার আসর, যে আই এম প্লেইং ফুটবল এভরিডে বলে ফেললাম, এটা কিন্তু হলো না।
I'm playing football will be the sense of the present continuous. Okay, যে আমি এখন ফুটবল খেলছি, I'm playing football now. হ্যাঁ, can you wait for some times at least after till Maghrib? that means আমি এখন ফুটবল খেলছি, তুমি কি মাগরিব পর্যন্ত ওয়েট করতে পারবে কিনা। আর যদি আমি বলি যে না, আপনি বলেছেন যে আসরের পর আমি সময় দিতে পারবো কিনা, এক্স্যাক্টলি আই প্লে ফুটবল আফটার আসর এভরি ডে, সো ক্যান ইউ গিভ সাম টাইম এন্ড ওয়েট টিল মাগরিব। তো এটা হবে কি, মানে আমার হোয়াট আই এম গোয়িং টু টেল ইউ, আমি তোমাদেরকে কোনটা, মানে আমি কোনটা বলতে যাচ্ছি টুয়ার্ডস মাই লিসনার, or what I'm going to answer towards my question. তো এইটা ডিপেন্ড করবে। তো এখন সাধারণত যদি আমরা এগুলো যদি আমরা রিপিট না করি এবং যদি আমরা স্ট্রাকচার গুলোকে যদি বারবার আত্মস্থ না করতে পারি, ইন্টারনালাইজেশন করতে না পারি, এবং আমরা যদি সেন্টেন্সটাকে লেনদেন করতে না পারি, ওয়ার্ড দিয়ে দিয়ে বড় করতে না পারি, দেন ইট মাইট হ্যাপেন আমরা ম্যাচ করে ফেলবো, একদম ভুলায় ফেলবো। তো আমরা কিভাবে কি আরো প্র্যাকটিস করতে পারি? I try not to waste my time, যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম। I try not to smoke. আমি চেষ্টা করি স্মোক না করতে। I try not to smoke. I try to utilize my money by having some other good items. অর্থাৎ আমি স্মোক করতে চেষ্টা করি না, বরং আমি এই টাকা দিয়ে কি করতে পারি, ভালো কিছু জিনিস খেয়ে আমি খেতে পারি। তারপরে আমরা এই সেন্টেন্সটা ইউজ করতে পারি, আই ট্রাই নট টু বিহেভ রাফ। আমি খারাপ ব্যবহার করতে চেষ্টা করি না। আই ট্রাই নট টু বিহেভ রাফ টু দ্য পিপল when I get angry. Even I try have a good behave with the people always, so that I can have reward here in hereafter. এভাবে আমরা চেষ্টা করব আমরা কি করতে, আস্তে 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 সেন্টেন্সটাকে বড় করতে। So in page 9 you will have so many examples of how to link the word groups. Okay. Then our third technique will be 3R process. 3R process. Exactly what are the 3R process? 3Rs will be repeat, revise, and review. Repeat, revise, and review. And by practicing those 3R process, it will help us to get our desired fluency. Okay. Sometimes my fluency will be as 6th level. If I improve my fluency, if I practice more and more, then it will be 6.5, and further increasing my activities, then it will be 7, then 7.5, then 8. Okay, so exactly there is not ending of your practice. Okay, of your improvement. If you practice more and more, then you will also improve more and more. Okay. So this is the 3R process. We'll repeat the structure, we'll repeat listening, we'll repeat reading, and then we'll revise. Okay, repeat, then revise, and after some days we'll review. That means when we read, we'll repeat, and after reading, then we'll review, and after reviewing, some days later or whenever we get time, we'll review those. And by the way, we'll have a good desired principle. And there is also another strategy, that is the UPP strategy. Okay. So what is the UPP strategy? U means understanding, P is the practice, and then perfectness. That means firstly we have to understand. Sometimes we'll read the grammar or some other structures. Okay. So at first we have to understand those structures or those communicative grammars, and then we will practice. We'll practice those structures or understanding or communicative
grammars, and then perfectness will come. So this is called the UPP strategy. Okay. And for doing this, definitely you have to make an English speaking environment. Okay. And if we fail to create an English speaking environment, then our communicative fluency activity will not be achieved. Okay. So for this, we have to ensure to establish an English speaking environment. I have told you earlier that what is English speaking environment and how do you make this English speaking environment. Yeah, you have to keep this. There will be another thing, and that is the imitate, reproduce, and record. Okay, especially I'm going to tell you further. That is the imitate, reproduce, record. So this process have to use during your listening, especially we want to listen to have some good structure. We want to listen to understand their speaking, their language, and definitely we need to correct our pronunciation. Okay, lots of time we don't uh, say in right pronoun. We don't pronounce it correctly, and we don't speak in the right pronunciation. And if you want to speak like native speaker, then definitely you have to listen more and more. Especially you can listen the BBC, Al Jazeera, some other. If you want to listen British accent, then definitely you can listen the BBC. Or if you want to give TOEFL exam, or if you want to study in the USA, or if you have a long-term dream to go to the USA, then you can listen CNN. Okay, so whatever you listen, try to imitate them. How the boys, how the infant babies are learning to speak. At first, they listen carefully, they listen more and more, and they keep listening, listening, and listening. And some days later, they try to imitate. And very first, whenever they speak, whenever they try to say one sentence, then you feel like laughing, but they keep uh, they are practicing. Okay, so this is the way imitating, then reproduce. Try to speak, try to spell like them. This is called the reproduce. Okay, and then you have to listen by recording as well. There are lots of options, especially the devices are available, and we can record those things, and we can pause and listen, and repeat. Suppose you can't uh, you can't pronounce environment. Okay, so keep listening, pause, and keep listening, and try to repeat, and then reproduce. Okay, imitate. And by the way, our pronunciation will be correct within very short time. And we have to be careful during our listening. Okay, during our listening, we have to be very careful, and we have to give so much time. Especially, I'll have some thing to say of your eyes listening. It will come later. Uh, how do you effectively listen the eyes listening, and how do you practice after listening? Okay, I'll give you a one session on that. Then we have to be a systematic phonetics study. Hmm. Definitely, there is no other way to learn the phonetics and correct the phonetics, especially if you want to recite from the Holy Quran. Uh, Reading Qaida, learning Alif Ba Tasa with the correct phonetics is very important. In the Arabic, they call it makhraj. For example, Alif Ba Tasa. What is their uh, place of pronunciation? They learn by the makhraj. So we have to understand what is the uh, phonetics of those words, and how do we pronunciation, how do we make pronunciation of those words. Okay, and finally we need to keep
talk and talk, and we never feel shy. Never feel shy too while you keep talking. Okay. Especially if you would like to be a fluent speaker, you shouldn't worry about your mistakes while speaking. Rather than you should remove your shyness. You have to give up your inertia and fear. So to be a fluent speaker, we have to give up all of those shyness. We never think about our mistakes, because other than creating mistake, you won't be a perfect person. Mistake will brings you a perfect speaker, fluent speaker. Okay. And definitely we have to be a positive, uh, we 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 must have a positive mindset, especially, for example, you may be a good speaker, you may be a fluent speaker, but your partner to whom he or she is talking with you maybe is not a fluent speaker. So in that time you must be a positive, you must keep or you must behave positively with your partner, and give him the courage. Just try to correct their structures, okay, and give him courageous, uh, encourage to talk more and more. Uh, Actually, there is no shortcut way to success. Uh, to have a success, to get success, or to grab the success, we have to cling at our uh, our we have to cling at with those practices. Okay. So this is the some proven techniques or activity we will follow throughout this course. So if you have any question, or if you have anything to add with me, you can say. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল Hmm. স্যার ইন রিসেন্ট আর নাও দুইটা কি একদম মানে কমন ওয়ার্ড না, মানে আমরা যখন নাও ইউজ করি তখন কি স্যার আমরা ইন রিসেন্টও ইউজ করতে পারি? একটু জোরে বলো তো, আমার স্পিকারটা নষ্ট হয়ে গেছে। মানে স্যার নাও আর হচ্ছে ইন রিসেন্ট দুইটা কি একদম কমন ওয়ার্ড, মানে একদম ইকুয়াল ওয়ার্ড? যখন আমরা ইন রিসেন্ট ইউজ করি তখন চাইলে কি আমরা নাও ইউজ করতে পারি? দেখো, ডিউরিং ইউর স্পিচ, হ্যাঁ, আমরা যদি সব সময় একই ওয়ার্ড ইউজ করি তাহলে এটা মানে শুনতে শোনা যায় না, মানে ভালো লাগে না। আমি যদি সব সময় বলি যে suppose Aisha Siddiqa is a good girl, and Aisha Siddiqa lives in Badda, and Aisha Siddiqa has a good CGPA, সবসময় যদি আমরা তোমার নাম বলতে থাকি, এটা শুনতে খুব অড লাগে। কি করতে হবে, একবার নাম বলতে হবে, আর বাকি সময় কি করতে হবে, আমাদের প্রোনাউন ইউজ করতে হবে। সো ইন দ্য ওয়ে, যে নাও আমরা বলবো, রিসেন্টলি বলবো, হ্যাঁ, ইন এট প্রেজেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ যত ধরনের সিনোনিমাস অথবা যত ধরনের কনটেক্সচুয়াল ওয়ার্ড আছে, তো আমাদের প্রত্যেকটা ইউজ করতে হবে। সো হ্যাভ ইউ গেট ইউর পয়েন্ট? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so thank you very much for have a question, at least one question. During the class, if you have a question or if you place the question, then I think the class will be more interactive. Okay. So today it's a 10. Now I'm going to tell you another thing. Exactly, it's especially it's very long. We will have to. It will take at least one more class to finish our first chapter. Okay, first unit. Then we'll start our second unit in the next week. Now I'm going to tell you something on teaching speaking activities to promote speaking English. Exactly, uh, teaching speaking activities. I do believe that some of you will be some of you are a teacher now, or you can teach, or you can start teaching now, or you will be a teacher. Okay. So you can teach English speaking as well. What are the activities? There is a article in this book. There is an article, and by this article, the writer tries to make us understand what is teaching and speaking, and what are the actually proven techniques to teach and speak. So I did not read those article before you. You can read those articles. Okay. And
I'm going to tell you. আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি কি হতে পারে। According to this article, the writer uh, explains some activities to promote speaking skills. আমরা তো কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটির কথা বললাম, there is some other activities we can follow these activities, and if we can follow those activities correctly throughout our courses, then I think it will help us to promote our speaking skills. So number one is the discussions. Okay. So, and this, okay, I'm going to tell you. Number one is the discussion, and second is the role play. Third is the simulations. Four is the information gap. Five will be brainstorming. Six, storytelling. Seven, interview. Eight is the story completion. Nine is the repeating. Then playing cards. 11, picture narrating. 12, picture describing. 13, find the difference. Okay. So there are 13 activities. Okay. So if you practice by following those activities, then definitely our speaking capacity will improve, inshallah. Okay. So sometimes for example, what a discussion will be a content based lesson. Okay. So discussion can be on various issues or topics. Okay. For example, suppose we have fixed topics, that is the drowsy culture in Bangladesh. Okay. It's a very much practice culture, and drowsy is totally forbidden and haram in Islam. Especially this culture comes from the Hindu culture as well, or this culture was এভাবে বলতে পারি সনাতনী কালচার। So এই যে ড্রাউজি কালচার নিয়ে আমরা একটা ডিসকাশন সেশন করতে পারি, অথবা we can say that the bribe in the activities, আমাদের অ্যাক্টিভিটিস অথবা সরকারি কোনো সার্ভিস নিতে গেলে bribe in the bribe against the government services, সরকারি কোনো সার্ভিস নিতে গেলে আমাদের ঘুষ দিতে হয়। Even nowadays this culture is spread, and if you want to get some services from the private sector as well, for example, if you go to the bank and try to have some loan from them, then you have to give as a form of bribe, you have to give some money. So এই যে আমাদের যে কালচারটা, or we can talk about the corruption, যে করাপশন আমাদের সোসাইটিতে কিভাবে স্প্রেড হয়ে গিয়েছে, এবং what are the bad impact of the corruption, how can we build a corruption free society. Okay, আমরা এই বিষয়ে একটা গ্রুপ ডিসকাশন করতে পারি। সো এই গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে আমরা সামনে দেখব, নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা দেখব যে কোন একটা টপিকসে আমরা কিভাবে কথা বলতে পারি, আমরা কিভাবে ব্রেনস্টর্মিং এর মাধ্যমে পয়েন্ট আউট করে এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমরা ডিসকাশন করতে পারি। So there will be our technique of discussion. So in these discussion sessions, students can become involved in agree or disagree of discussion. Okay. যে আমি বলতে পারি যে the current situation of our country is good enough. ডিবেটেবল একটা ইস্যু হতে পারে যে গুড এনাফ, তো এখন কেউ এগ্রি করতে পারে, কেউ ডিসএগ্রি করতে পারে, অথবা কোনো একটা ডিসকাশন টপিকস এর মধ্যে কোন একটা পার্টে you can agree or you can disagree. Suppose if you want to give GRE exam, and during your writing the GRE exam, they will give you a topics, and in these topics you have to write something on behalf of this argument and something on against of this argument, and finally you need to give a conclusion, what things you like. এই যে আমি বললাম যে একটা টপিকস বললাম, অথবা রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি নিয়ে ধরো একটা টপিকস দিল, তো তুমি এটার পক্ষে অনেকক্ষণ কথা বলবে, দেন হচ্ছে যে এই রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টের এগেইনস্টে তোমার কি কি পয়েন্ট আছে, বা এই ডেভেলপমেন্টটা রাইট হচ্ছে কি রং হচ্ছে,
but we are having this recent development in exchange of the democracy, তুমি এটার এগেইনস্টে একটু বলতে পারো। তারপরে তুমি যেটাকে সবচেয়ে বেশি প্রিফার করো, if you prefer development then you can talk on development. If you prefer democracy or right of the freedom of the choice or right of speech, okay, if you love to raise your voice, তখন তুমি ওই পক্ষে ওইভাবে কথা বলতে পারো, then you can give the conclusion. So this is the structure of the GRE writing. Okay, then আচ্ছা তোমরা এটা ভালো করে পড়ে নিও। এটা হচ্ছে যে 12 নম্বর পেজে আছে, what is the discussion and how can we use those discussion during a speech. And second is called the role play. Okay. So role play is an interesting thing. Exactly. A student can use to speak as a role playing. সেটা কিভাবে? আমাদের societies we have a various social context and have a variety of the social rule. In role play activities, the teacher give information to the learners, such as who they are and what they think or feel. Thus, the teacher can tell the students, "You are David. You can go to the doctor and tell him what happened last night." Role play. মানে role playটা কিরকম হতে পারে? For example, you can play a role as a teacher, and you are teaching English in your class. So I might ask Shamim that Shamim, you can play a role as a teacher, okay, and you say something as a teacher, okay. So this will be a role play. And sometimes I ask what is Mirza Naimul Rahman, Naimul Rahman, you can play a role as a lawyer, and one client of you come to you, and you are playing role as a lawyer. Sometimes someone can play as a doctor and give advice how to keep a good health. Okay, so this is the session of the role play. Okay, অর্থাৎ এক কথায় কি এটা অভিনয়, এক কথায় অভিনয় করা। And third is the simulations. এখানে simulation সম্পর্কে দেয়া আছে, তোমরা বলেন মানে পড়ে নিও খুব ভালো করে। Simulations, exactly what is the simulation? Suppose before driving a plane, okay, always the pilots practice in simulation. অর্থাৎ simulation হবে কি exactly you feel like you are driving car exactly, or you are flying plane exactly, but you are not driving the car or flying the plane. তুমি হচ্ছে যে কি কম্পিউটারে এমন ভাবে সেটা সেট আপ করে দেয়া যে তুমি এক্সাক্ট কাজটাই করছো, বাট ইট ইজ কল্ড দ্য সিমুলেশন। ওকে, তো সিমুলেশনকে আমরা একটা পারফেক্ট একটা প্র্যাকটিস আমরাও বলতে পারি। যেমন সাপোজ ইউ আর গোয়িং টু ডেলিভার ইউর স্পিচ উইদিন 2 or 3 days ইন আ কনফারেন্স। তো এই কনফারেন্সে যখন তোমরা একটা স্পিচ প্রেজেন্টেশন করতে যাবে, you need to have a good practice. প্রচুর প্র্যাকটিস তোমাদেরকে করতে হবে। এই প্র্যাকটিসটাই কি করতে পারো আমরা সিমুলেশন হিসেবে করতে পারি। You can think that you are giving your speech or you are delivering your speech in front of the audience. There are thousands of the audience in front of you and you are talking. তো তোমরা এভাবে মাইন্ডটাকে সেট আপ করে তখন তোমরা কি করতে পারো, your স্পিচটাকে ডেলিভারি করতে পারো। So this is called the simulation. Okay. And fourth is the information gap. In these activities, information gap activities serve many purposes, such as solving a problem or collecting information. Each partners play an important role because the task cannot be completed if the partners do not provide the information the others need. Those activities are effective because everybody has the opportunity to talk extensively in the target language. Information gap. Okay, suppose we are talking, we started talk about the COVID-19 situation and the impact of the education. So someone of you have started talking on that. What is the COVID-19 and when the COVID-19 epidemic spread it and from where?
and how this pandemic spread all over the world. Especially, what do you think? How this pandemic reached in our country, and what was in that time? What was the panic situation? How the education institutions, as well as the whole country, become lockdown, and what are the impact of those lockdown? How the poor, impoverished people and the day earner peoples, especially the person who work in the informal sector, being affected during this time. And what are the present conditions, especially in the education sector, how our education changed structurally from the offline to the online session, and what are the advantages of those online session and what are the disadvantages. So during your speech on that, you might have some other information there. So what will be the information? For example, at what day or when, exactly the in which month COVID spread it, and from where? This COVID born in Wuhan, and it happened in 2019 of the December. Okay, and in March, it may be the March 23 or 27. All of the educational institutions have shut down. Hmm. And in April, we had lockdown. And our first confirmed case in Bangladesh, it may be in the 18 or 19 of the March. Okay. And what is the panic situation? So there are so many information. Okay. So sometimes you can have a pause or gap your information, and someone may share this information with you. So this is called the information gap, and you can practice in that ways. Number 5 is the brainstorming. You know what is the brainstorming? Suppose you have an idea and you are talking with a group of students. So with the group of students, you can discuss with these topics, and everyone will storm their brain. That means everyone will search what will be the point, what should we say, what things may be included here. Okay, this is called the brainstorming. And uh, brainstorming will have a very limited times. For example, there is a topics and you'll have a 5 minutes times, and that brainstorm, the limited time will be, it will depend on the context. The context will be either individual or group brainstorming. Okay, the topics might be for individual person, or it might be the uh, for a number of the people or group. And exactly, the good characteristics of brainstormings are that the students are not criticized for their ideas, so students will be open to share the new ideas. If you sometimes these things practice uh, to have a scholarship, especially if I want to talk to you about a Khazana scholarship. Nowadays, this Khazana scholarship activities have is not running, but it's a very prestigious scholarship to study, especially in the Malaysia. So suppose you have 10%, and you have to choose among them 2 or 3%, or you have to promote 5 people and give up 5%. Okay, so you will give topics each of the person, or you can give two topics and divided them into five, two groups as a 5 members. So this is called the brainstorming. And by the way, all of the participants of the group, they will think the points. You can give a problem and they'll think they think some points. Okay, you can. I'm not willing to give you some other example. So এই সময় কি করতে হবে যে তারা পয়েন্ট আউট করবে এই প্রবলেমটাকে সলিউশন করার জন্য। So whoever can give you a good point, whoever can give you a good solution, they might be promoted. হ্যাঁ, so this is called actually the brainstorming. কার ব্রেইনটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। Okay. Uh, so sometimes they can give you a case study. Oh, this is the situation, and what can you do?
যেমন ধরে নাও যে nowadays the price of the vegetables and or the onions or always the farmers get very few price. On the other hand, hmm, we the final consumer have to pay at least 4 times the price. For example, the price of the potato, farmers get 5 taka. On the other hand, you have to purchase in 15 taka. Okay, or you can think about the price of the tomato or some other product. So in that situation, what can you do? তুমি কি করতে পারো? এই এই ধরনের একটা হচ্ছে যে কেস স্টাডি দিয়ে দিল। এই কেস স্টাডিতে ব্রেনস্টর্মিং করে উইদিন দ্য 5 minutes you can address some points. By those points you have to give the solution or the way out. So if brainstorming যারটা ভালো হবে he will get the promoted. So this is called the brainstorming. Okay, and number 6 is called the storytelling. Okay, এই স্টোরি টেলিং এর মধ্যে ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে তুমি একটা স্টোরি বলা শুরু করলা, মাঝ দিয়ে তুমি স্টপ হয়ে গেলা, তারপরে হচ্ছে যে আরেকজন কি করলো না, দিস ইজ কল্ড দ্য স্টোরি কমপ্লিশন। আর অ্যানাদার থিং ইজ দ্য স্টোরি টেলিং। সো স্টোরি টেলিং হতে পারে যেমন নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাস, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব চমৎকার একটা গল্প আমাদেরকে বলতে যাচ্ছেন। সূরা ইউসুফ, তোমরা যদি সেটা পড়ে থাকো, এটা সূরা ইউসুফের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল কাসাসা, আমি তোমাদেরকে একটা আহসানাল কাসাস, নাকুসু আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করতে যাচ্ছি একটা কিচ্ছা, আহসানাল কাসাসা যেটা হচ্ছে গল্পের মধ্যে সর্বোত্তম গল্প, সর্বশ্রেষ্ঠ একটা গল্প, খুব ভালো একটা গল্প। এবং এই গল্পের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক অনেক মোরাল টিচিং আছে, স্পিরিচুয়াল টিচিং আছে, তারপরে হচ্ছে যে কিভাবে সমাজ পরিচালনা করতে হচ্ছে, ফ্যামিলি টিচিং আছে, দেয়ার আর লটস অফ টিচিং, ওকে, লটস অফ থিংকিং অর টিচিং দেয়ার। তো এই তোমরা সূরা ইউসুফটা ভালো করে স্টাডি করতে পারো। তো এইটাই ধরো এখন কেউ সাম অফ ইউ আর গোইং টু সে দ্য স্টোরি অফ প্রফেট ইউসুফ আলাইহিস সালাম। আচ্ছা, প্রফেট ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ইংলিশরা বা হচ্ছে যে পশ্চিমারা কি কি যেন বলে, বলতে পারো? জোসেফ বোধহয়। ইউসুফের নাম কি পশ্চিমাদের কাছে? জোসেফ। জোসেফ, রাইট, হ্যাঁ জোসেফ। তারপরে দাউদ আলাইহিস সালামের নাম ডেভিড। ডেভিড। তারপর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নাম আব্রাহাম। আব্রাহাম, ইয়েস। মুসা আলাইহিস সালামের নাম মোসেস। তারপরে ঈসা আলাইহিস সালামের নাম জিসাস বোধহয় বলে ওরা। তো দেখবা যে অল অফ দ্য থ্রি রিলিজিয়ন, যেটাকে আমরা বলি যে ইহুদি, ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড মুসলিমস, দে বিলিভ অন ওয়ান গড, বাট তারা হচ্ছে কি করতেছে, খ্রিস্টানরা ওয়ান গড থেকে সেখানে হচ্ছে থ্রি গডে চলে গেছে। ইহুদিরা তো হচ্ছে যে সারা জীবনের জন্য হচ্ছে যে এক কথায় কি চরম একটা ঘাউরা একটা জাতি। আর হচ্ছে এই তিনটা ধর্মের রুট একই, নবী আছে সেখানে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি, মুসলিমস বিলিভ অন দেয়ার প্রফেটস, দেয়ার কিতাব, এক কথায় যে তাদের মানে যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে তাদের কাছে আসছে। বাট ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে তাওরাত এবং ইনজিলের মধ্যে কিন্তু প্রফেট মুসা সাল্লাল্লাহু সম্পর্কে বলা ছিল, বাট তারা জানতো যে একজন প্রফেট আসবে, কিন্তু যখন দেখলো যে প্রফেট আসছে, মানে এটা এক কথা কি হিংসা থেকে। যেমন ধরো ইহুদিদের বংশটা হচ্ছে কোন জায়গা থেকে আসছে, আব্রাহাম, প্রফেট আব্রাহাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান দুইজন ছিল, একজন হচ্ছে ইয়াকুব, আরেকজন কি, আরেকজন নাম কি, ইসমাইল আলাইহিস সালাম। ইসমাইল আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব এন্ড ইসমাইল দুইজন সন্তান ছিল। তো এই ইসমাইল আলাইহিস সালামের মানে বংশে কিন্তু আর কোনো প্রফেট আসেনি, একদম সবার লাস্টে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম উনি আসছেন। আর ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যিনি, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের হচ্ছে 12 জন সন্তান ছিল। হ্যাঁ, এই জ্যাকব, ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে ইংলিশ ওরা বলে কি জ্যাকব। এই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের একজন সন্তান উনি ছিলেন কি ইউসুফ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তো এই ইউসুফ আলাইহিস সালামের আরেকজন ভাই, অর্থাৎ তারা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে 10 জন ভাই ছিল আর কি। তারা 10 ভাইয়ের মধ্যে একজন ছিল ইসরাইল।
ওকে, এই 10 জনের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইসরাইল, তো সেখান থেকে আসছে বনি ইসরাইল। অথবা ইয়াকুব আল ইসলামের নাম ছিল বনি ইসরাইল, ইয়াকুব আল ইসলামকে বনি ইসরাইল বলা হতো। ইসরাইল মানে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, তো সেখান থেকে ওই বংশধারা থেকে আসে বনি ইসরাইল। এবং ওই তারপরে হচ্ছে যে মুসা আল ইসলাম আসলেন ওই বংশে। মুসা আল ইসলামকে হচ্ছে যে ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। তোমরা জানো মুসা আল ইসলাম এবং ওই ফেরাউনের ঘটনা অনেকভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে কোরআন শরীফে। তো এই মানে ইসরায়েলকে বা বনি ইসরায়েলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন এবং তাদের ওয়ার্ল্ডের উপর তাদেরকে পাওয়ার দিয়েছিলেন, তাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। যত কিছু তাদেরকে করেছেন তারা হচ্ছে তার এগুলো অস্বীকার করেছিল। এবং পবিত্র কোরআনের ভাষা অনুযায়ী কি, হ্যাঁ, মানে তারা বিগয়রি হিসাব, তারা অসংখ্য নবীকে হত্যা করেছিল। তাদের বংশে অসংখ্য নবী আসছে, যখনই নবী রসুল আসছে তারা তাদের কথাকে ডিনাই করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। তো ইন দ্যাট ওয়ে দেখো যে যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান হচ্ছিল না, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যে ওয়াইফ ছিলেন সারা, তো এই সারা আলাইহিস সালামের ঘরে সন্তান হচ্ছিলেন না, তখন এই সারা এই হযরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আলাইহিস সালামকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন যে আচ্ছা আব্রাহামের একজন সন্তান আসুক। তো যখন দেখলো যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান ইসমাইল আসলো বেবি সারার গর্ভে, তখন সরি হাজেরার গর্ভে, তখন সারা আবার একটু হচ্ছে যে মানে কষ্ট পেলেন। তো ফাইনালি উনি কি করলেন যে ওনাকে নির্বাসনে দিলেন। সো ইটস লং স্টোরি, তোমরা জানো এই বিষয়টা। তো এই স্টোরির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে এই ইয়াহুদিরা তারাও হচ্ছে খুব কষ্ট পেত যে তারা দে ডু বিলিভ ইহুদিরাও এটা বিলিভ করতো যে তাদের মধ্য থেকে কি আসবে, প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবে, তাদের মধ্য থেকে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবে। তো যাই হোক, যে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্য থেকে আসেন নাই, আসেন কোত্থেকে, এই হাজের আল ইসলামের সন্তান যিনি ইসমাইল ইসলাম থেকে আসছে। ওকে, সো আমি কি যেন বলতে গেছিলাম যে স্টোরি টেলিং। So you can practice those storytelling. There are lots of story, and by the practicing of storytelling, anyone can practice English. Okay, so 10, 12. I can take at least 8 minutes. I have to finish within 8 minutes because I will have another class with Ashwini as well. Okay, Acha. After storytelling, then there will be some other interview session. You know what do you mean by interview and how can conduct the interview sessions. We'll practice the interview sessions, especially one people can make question and another of you can give answer, and by this way you can have a feelings of the interview. Okay. So how can we practice the interview session? For example, we can select the topics, and for example, personal information. There might be an interview session, or there will be your personal information, educational background, your hobbies and interests. So we have already participated in a last class about ourselves. So someone or I can ask you actually, what's your name, what's your CGPA, how do you feel like during your study, or some other question. So by this way you can practice the interview. Okay. And number 8 is the storytelling, story completion. We can select a story. For example, we can select the story of prophet Yusuf, or we can select a story of prophet Abraham or prophet Ibrahim alayhi salam. We can select a story of Moses, or we can select some other story
some other part of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well, and we can practice. Okay, we can practice those story, and who will start, then after keep telling, keep continue 2 minutes to 3 minutes, then another will start, then he will finish, then another will start, and then she will finish. And by the way, 10 people or 12 people, or you are now here is the 28 people, all of you can participate to complete one story. Okay, and reporting, playing cards, you know, card playing, they use in a IELTS speaking session, especially the second session. First one is the introducing session, and second one is the cue card session. So this is called the playing card or card sessions. So in this cue card structure, you can write a keyword or topics, and you can find out, you can take 1 minute for preparation, and you can start talking. Okay, then picture narrating, picture describing, sometimes in IELTS listening. Okay, they describe the map, or they sometimes describe the pictures. For example, sometimes if you give IELTS exam, then you might have the picture narrating, like I found there is an airport structure narrating. One of the people, he entered into the airport, and some things in his right section, something in his left, and something is in front of him, and then he entered in that way, and he entered in that way, he left in that way. So sometimes they narrate the pictures. Okay, so you have to have a good understanding capacity of describing those things. Okay, and sometimes you can talk about the find the differences. Okay, so here lots of activities we can practice throughout the whole course. And by the way, if we follow those practice or activities correctly, then inshallah within very short time we'll have a very efficient in our speaking as well as the listening. Okay, so no more today from me. Within 4 minutes I want to end the session, and before that, this is your session. If you have anything to say, then you can feel free to ask me. স্যার আজকে আপনি ভার্সিটিতে আসবেন? ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে আমি 2টা থেকে থাকবো। 2টা থেকে না? ওকে স্যার, 2টা আমরা থেকে তাহলে আসবো স্যার বইটা নিতে। ওকে, সো যারা যারা আসবেন এই 2টার পরে চলে আসো আর কি, বা 2টার দিকে চলে আসো। ওকে স্যার। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, স্যার আমাদের লাইব্রেরি কার্ডটা কি এখন করা যাবে? মানে ডু ইউ হ্যাভ এনি ইনফরমেশন? হ্যাঁ, লাইব্রেরিটা ওপেন, লাইব্রেরি 4টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। তো তোমরা যদি লাইব্রেরি থেকে বই নিতে চাও, কার্ড তো করতেই পারবে, সবাই সব ধরনের ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য দেওয়া অ্যাভেলেবল দিয়ে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তোমরা যেহেতু এখন সবাই আছো, তোমরা কি ডিসিশন নিলে ওই বইটা কি নিবে, নাকি আমি হচ্ছে যে আরেকটা বই তোমাদের নেওয়াই ভালো স্যার, অন্য একটা বই পিডিএফ, কারণ এখনো আসলে যেভাবে টাকাও দিচ্ছে না, কালেক্টও হচ্ছে না। আমি শিশির সাথে কথা বলেছিলাম, তো বললো যে মাত্র 8 জন বা 9 জনের মতো মেবি টাকাটা কালেক্ট হয়েছে। তার এখন মানে যে যার কাছ থেকে বইটা নিবে সে বলেছে অ্যাটলিস্ট 30 লাগবে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে সে পিডিএফ থেকে সে কনভার্ট করে বইটা আমাদেরকে দিবে। তো স্যার 30 এখন সবাই না দিলে তখন কিভাবে করব? আচ্ছা, তাহলে আপাতত এটা স্টপ রাখতে বলো। জি স্যার। হচ্ছে এটাই তো প্রায় 500 পেজের একটা বই। জি স্যার। এটা অনেক কিছু আছে এখানে, পাশাপাশি আমাদেরকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে। এছাড়া যে পিডিএফ কপিটা আছে সেখান থেকে আমরা কিছুটা পড়তে পারি। সাজাদ কি আছে আজকে ক্লাসে? নো স্যার, নাই স্যার। ওর এখনো কারেক্ট হয় নাই, কি জানো বলে এটাকে, জুম এখনো ইনস্টল করতে পারে নাই মোবাইলে। জি স্যার। আচ্ছা, তো যাই হোক, সাজ্জাদকে ইনফরমেশনটা দিয়ে দেওয়া দরকার। ওইটা আপনি তাহলে বই আর একটা দিয়ে দেন, সেটাই ভালো। হ্যাঁ, তো আমি পিডিএফ কপিটা দিয়ে দিব না? জি স্যার, সেটা ভালো হবে আমার জন্য। আর এটাই আমরা একটু ভালোভাবে করার চেষ্টা করি। স্যার বইটা দিলে ভালো হতো। মানে একটু যেহেতু 3-4টা ক্লাস হয়ে গেছে, ইট উড বি বেটার যদি তোমরা একটু আমাকে ইভালুয়েট করো, অথবা যদি বলো যে স্যার এভাবে কথা বললে আপনার জন্য ভালো, বা এভাবে ক্লাস নিলে ভালো। তোমরা যদি মানে কিছুটা তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে বা যদি গাইড করা থাকে, ইট উড বি বেটার ফর মি।
যে আপনি এভাবে কথা বলে আমরা বুঝি, বা এভাবে হয়তো কথা প্রচুর স্পিডে হতে পারে বা স্লোলি হতে পারে। ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে? নো স্যার, আমাদের কাছে তো আপনার পড়ানোর স্টাইল ঠিক লাগছে, আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আপাতত। যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি স্যার আমরা বলবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু লাইনে থাকো, আমি একটু পিকচার গুলো নিচ্ছি। ওকে স্যার। স্যার আপনি কি সোমবার ভার্সিটিতে থাকবেন? আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি আসতে পারবি না? হ্যাঁ বলো। কেউ কিছু বলছো? না স্যার, আপনি না জিজ্ঞেস করছিল সোমবার দিন আপনি থাকবেন কিনা। আচ্ছা, তো এখন সোমবার দিন তোমাদের ক্লাস কখন নিতে পারি? সকাল 9টায়? স্যার সোমবার দিন তো আপনার এমনিতে মানে কোনো রুটিন ক্লাস নাই আর কি। সোমবারই তো রুটিন করা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ 9টা, সরি হ্যাঁ জি স্যার 9টায় নিন। 9টায় নিবো না 2টায় নিবো বলো, মানে 2:30টায়? স্যার 9টায় স্যার। করি স্যার। স্যার 9টায়। 9টাই ভালো হবে। স্যার আপনি কি সোমবার ভার্সিটিতে থাকবেন? না ইউনিভার্সিটি সোমবার আসতে যাচ্ছ এরকম কিছু? জি স্যার। আচ্ছা, তো আজকে যারা আসতে চাও তারা আসো, আর সোমবার দিনও এরকমই যখনই আসবা মানে এসে আমাকে ফোন যাচ্ছে একটু আগে নক করে এসো, এটা বেটার হয়। ওকে স্যার। ধরো কখনো কখনো আমি ক্লাসগুলো ভার্সিটিতে নিয়ে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি আর কি। তো আজকে আবার মানে যেতে যেতে সময় হবে না, এই জন্য আমি বাসায় ক্লাস নিয়ে শুরু করলাম। তো বাসায় হচ্ছে বাসার পরিবেশে ক্লাস নেওয়া ডিফিকাল্ট, বুঝছো, মানে কিছু না কিছু ঝামেলা হবে। ধরো তুমি বসে কথা বলতেছো, এমন সময় হচ্ছে ধরো এই যে কাজের বউ আসছে, উনি হচ্ছে রুম পরিষ্কার করবে, এখন তোমাকে নিয়ে কি করতে হবে, আবার এই যে তোমার ল্যাপটপ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, তো এতে হয় কি কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়। তো তখন আমি ম্যাক্সিমাম সময় ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি ভার্সিটিতে গিয়ে, আবার সময় না পেলে ওখানে বসে দিয়া করি, তো একটু বেটার হবে আসার আগে নক দিয়ে আসবে। ওকে জি স্যার, গুড নাইট স্যার। গুড নাইট নাকি বুঝলাম না? জি স্যার, স্যার গুড ওর নাইট কথা স্যার। বাদ দেন। তোমরা পুরস্কার করে কে কথা বলো আমার সব বুঝে যায় না। স্যার এই জন্য বলি স্যার, ভালো একটা ল্যাপটপ ইউজ করেন স্যার। ভালো একটা ল্যাপটপ দিবা আমাকে? জি স্যার, আপনি চাইছেন স্যার, দিয়ে দেবো না স্যার, এরকম কথা স্যার। ল্যাপটপ না, কি জানি আমাকে বললা যে একটা ভালো স্পিকার দিবে। কি স্যার স্যার? তোফার কথা বিশ্বাস করেন না স্যার, তোফাজ্জলের কথা স্যার। স্যার সেদিন এই দেখলেন রায়ান তো। দেখ, গুডিবাজি করবি না। তাই যে আজকে তোফাজুল আসলে আজকে ওকে বলবেন যে হেডফোন যেন নিয়ে আসে, হেডফোন নিয়ে আসবি স্যারের জন্য। ও স্যার, আপনার হেডফোন লাগবে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলাম। ও আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, তাহলে আজকে না কালকে দিয়ে যাবো না স্যার, কালকে আমার অফ ডে তো স্যার, অফ ডে কালকে স্যার দিয়ে যাবো না স্যার একটা। মনে রাখিস, বুঝলে? আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা তাহলে স্যার। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা স্যার, গুড নাইট স্যার। হ্যাভ এ গুড নাইট। যাদের রাত হচ্ছে তারা এখন ঘুমাইতে যাও তাহলে। জি স্যার, গুড আর নাইট। গুড নাইট স্যার, আমিও ঘুমাবো।